kadalika ke nyame lolu ni nada nga kibar ko li alla jannimbe dunna kibarol kono bidu nyille binale kibaroto IEC nominate 6 reject 15 independent electoral commission me yalon ko wolle marta carte fewla nyala banko kan ye mo woro isontela nomination la ye silodi la pour e banko nyini bar mo tang ani lulbi je e balanta wala kodolde e koy ma sartol li dual mafa juma nyalem nyinti ibe mune fokan albamo la bi kibarol to albamo la president Adama Barrow membe NPP ani Isaf Mbay Fall mi alan ko atabe independent de ye soto fon kankulade motor la karola kordal la karola ani nafulo jolle be nyidi bulu albo fana moy la bi kibarol do fana albamo la GMC Citizens Alliance Gambia Action Party nyil be man kontani ye nyaaku ya bake andu ay ko IEC ba rije ko men kela walla ay balamba me yite lay mila kaytolta iman kontande andu ya appeal ibe mune fokan albamo la bi kibarol do fana albamo la ja oil wol fana ye nyaaku ya iman kontani tuma wone kuma kawol bay a team esa fale men fo walla jalayrol men di ay ja oil la de ye mune fo anitel be jabe kam munena albo fana mo la bi kibarol to albamo la ko de a kewbi je mi alan ko monata ay kido tiliana kaba fala men kata Kim Bekri membe Senegambia jumala nyintimba commandila nabe diamula akenota nyaadile ani kiditio nyimbe laare bul jumala kono sai albo fana mo la bi kibarol do fana albamo la civil society organisation me musfaye kafol men be banko kan ye commandro ke banko diwul la ko se election ke Cairo anin tankun kono tuma mena moli e nyaate December karotil nano la ye munni munne fo la letaro kono albo fana mo la bi kibarol to albamo la ganu anin parti kotel lulu mele alon ko ye wol balantay la nomination kaytol lale e kafuta president Adama Barrow made jumañol lam nyinti albo fana mo la bi kibarol to albamo la independent candidate do Ibrahima Tabora Mane ate balanta kuma kan la me alon ko wolle findira kibar bundal do kayitandi ko de ate jointa president Adama Barrow la ako wo man soto ate man join je bi aman join je kunu Tabora Mane bi mune fokan albamo la bi kibarol do ñing ani kibar jama bo le mo la sign kada fotalan tang anim fula Lamin Sanyang Ibrahima Jara baraka bake kadun kibarol kono ronga commencé ne Ibrahima Tabora Mane la kabri wato mi yalan ko sibiti lungo independent electoral commission bunda men ka jibero ke carte fayola karola e keta molti mi yalan ko e kankularo ke ka fo nomination o amu fennete mi yalan ko akum fata banko nyinka membita kanyen na mo tang ani lulu men yalan ko political party libe dolbe je wol mo molti mi yalan ko e be lori fango le me yalan ko wala independent e keta molti mi yalan ko IEC ya itande ko sartol men yalan ko wolle be lari nomination o kunna tola e matimmandi wala fon keta penti me ya sabu yetel jolong atanyen lañido waya sabu me yalan ko abita siala me yalan ko fang abita siala mo woroti ay ko wol keta moti mi yalan ko fang yela ngani yidande ka president Adama Barrow fasa mi yalan ko wala president de membe banko nyin kan sande kabri wato mi yalan ko wol yatale endos bar Ibrahima Tabora Mane da me yalan ko yayitande ko kunu iko president Adama Barrow abulo mu da state house de da me yalan ko mo Jamal Bije men yalan ko wol be lori i fangoyle wala dol beje wol ye fan kankula koy mum molti mi yalan ko la president yala banko nyin kan il futata ma jele andu Jamal Bije ni findire kam même ko kibatalale e kayitandi la ka fay kitel mum molti mi yalan ko president Barrow ye wala endos atanyin lañido Ibrahima Tabora Mane afana mum molti mi yalan ko abulata wombol le kono men yalan ko fan itara futata president Adama Barrow ma bara ko kabrin afutata atanyin lañido amum molti mi yalan ko fan anim president Barrow kajata jelle bara même fay wala fe ñu fenete mi yalan ko fan mbem murane ka ñaato domandi wala ndem molti mi yalan ko mbitale ninna mole kaja folo nem pare tam sina foye mi yalan ko be mutarinte bul ako kabri waketa aka munda dara ke fendi mi yalan ka finta jamaat la bam bundaro même social media de kayitande kade mum molti mi yalan ka president Barrow endorse le ako mo propagandalti wala kumale mati mi yalan ko ba ke kade dro pour ka chocho warandi bala te même fo amu fenete mi yalan ka senegal bayri ako ni ajibe pour amanke NPP dama wala president Barrow dama le akomandi mi yalan ko ana kajada ako United Democratic Party même UDP di wal mum molti mi yalan ko fam ifana ya komandile andum fam ani wal kajada National Unity Party mi yalan ko fa wala Ablaye Ibrahima wala Ablaye Ibrahima Jammeh ala parti ñi wol fana mo molti mi yalango ani wol be kajada atanyin lañindo baraka be ku mi yalanka be wala kala bankola interest memo bankola nafati wala fenti mi yalanka abe bulala wol doma ala parti la nafa ana ala parti di wala nafa wala fenti mi yalanko abe bulala wol noma janni wato mi yalanko fan akamunda be lod la talaje ayitande ka mo molti mi yalanko amam president Barrow ama endorse follow ko ama endos folo abrio banda mbe murula kibarol to me alon ko wolle be mbulu yang King FM 94.7 yakka kibarol me alon ko wolle ka futam ya fofon funding ki odo me ka fay ko dam Touré atele moti me alon ko ban kiditio tara la dulato me alon ko wolle be Kim Bekri Senegambia ay kidolo ala ka ba fala to momen aketa jahal bati wo dulato bari chokore kadi wolo fon da ko ninga dam Touré soto mba kuman la telephone to ka nyininga nyin kenota nyaadile anin kiditio nyi bota min tole
anin kulbe laari nyaadi le sainteng ninga dam touré so domba dundila kibaro kono dabento alan ko akata fenti mi alan ko ajigila te warta bake tuma mana nyin kiditi onata ay kidolo atongoto akaba afala abe damento hello dam hello ebe live King FM 94.7 okay embe live le yeah kibarol men ko futama ya nga kala muda ko kidi tiyodo le nata mi alan ko ay kidolo tongoto akabe fala fo nyin sabatita ni ara sabatita akeno ta nyaadile okay mimbe kering mbarunga foye nata Sénégambie le pour kapa koto wala opposite King Bakery la kapa koto nga muso do tara lorinje muso nyi nga tara be diamu kan telephone kono abe moto kono abe diamu kan barabe ay silo in the block nata fay ko nka ko sister ko nyanka be dem balala yen so nga dung janga park nga mole bato akonye ko so 1 minute mbe telephone diamu la but 1 minute o nga so ay telephone diamu fa pareta diring apareta ngaje aba scroll kan ala funo to pour kan number do search nga ba fa ko sister ko nyanka ko itam pala la yen so bari ye telephone diamu ba akonye faitan so no la 1 minute la ba okay ko no bari ni so 1 minute lale you know tilobe kandire nen so nga park akonye bare mol ka ke janne okay ko mol ka ke jambari you know amanke siloti italo no la silo ka silo block paka pre ka fo nyamol ka ke janne okay ko dukar ni mane nen so nga park wai dron si fandu ngin kampata wala nyam dira kampata ay ariero lonka dron anata ay na moto hit koma Brian na moto hit nde fon kijole yam fara because I am surprised ngaje ajita bira jita a fonyi nin surwa kan wala akon nyako daga nyonga dor suma moto bi inata le na moto busa bira wo fo watara molbe lorinje cha nyagol nin gambianol mol ya rosh mol na te kay ko iman to nya fo nyim fo mambula moto ko so e ka ko nyimbe lorin ne nyimbe diam ke ye ariero lonka yin na moto fat ay mol na ba fa sa ake ko ha bare nge telephone diam wala na ta yin na moto ko wero konkon nka ko nte hani bin da man diam da tan mol le be diam ka tan akabe bulala la moto ko no pour kata nka ko no ite ti sa no katum ite bulale la moto ko no ye accident ke ko be bulale la moto ko na tanka ko fo mobile na man akonye ko woto ngata kayra bus station nin man ta kayra bus station te bitan na hajol nka ko je kayra bus station Sénégambie bijan nka ko sain abula police ole na musunin ko no musunin kulu galba ko nyo hani akonye ko nta sain bitan na hajol abula kala moto ko apula kala moto kono ay moto mala bra moto mala nga moto fa ay moto mala ko take nga moto fa ngombe chabo tala ay chabo ta bra chabo ta dan bul nata woli akuru mol men bije ya kuru ina be dia mola kai ko sai bato police ole na ntengan na boy dole commanding kai ko sai moto ta ye moto mala yeta traffic police kamba so we moto mala ta traffic police kamba biri futata traffic wota ta traffic police ol kamba jannin traffic police ol bina musunnu ma yar fam bra fon lock moto ko na abe communication ol parenta mala ni membe communicate ntebe lor ne dron njeke tangaje as color bands nata completely tinted yalonko is very very dark tinted ibuka fenje wala nata dron alota bira alota ko musundingo ko akai ko kanla jamalom musundingo ya faye ni suru akan wala akai ko domi haram belela akai ko janka dingo nyinnom so abete lawto yes so kendingo sign ala moto yele because bira jita asin kilungu nyimbe moto kono le anda ma moto nyimfa you understand it so sin kilungu nyimbe duma so ay bunda nyi yele bunda nyi wole keta kovati atenin tol
ya understand so biri musu bira kay ko kala musu ndum kay ko domi haram belela dron ay kido nyim bondi wala nyama ama karakat a long kam ako nyoko ni diamuta e be kala fureti mol wuri ta mol janjanta dol ni boro bari alum dawo da fana kam ke kendol soto jele bari mo dantan bi jele min yalan ko wol man bori wol lotale okay min boko Omar wol lotale min boko boydo bi je ka fo mi gucci Fritonian boydo bi je Solomon wo fana man bori min bota ko alka afenke atodu nyim fana man bori mista boydo bi je ko loli boyo wo fana man bori mo dantan bi jele min yalan ko wol man bori nak dol bor fale bare dol man bori okay ya understand so ay kido tilin kan wala nyama akon nyako ni diamu tarong ide baade la nyu wularo okay ka kuma sutani dron dam bari kibaro konolem bra kido loite kan anata mu nek next bra kido lonkan then police ate kido lonkan ne dron wa traffic police futatanan brin traffic police futatanan ay adunta la moto kono wala nyama ay traffic police la moto fana hit wala moto mi traffic police nati ay wala hit then I escape patam so musuni fana bulata la moto kono akabita bole ko sunno block so ngi mutawale no musino mutawale nyaman na tata Senegambia so case yin keta tenne sangal bela investigational keka kido nyimmi yalon ko wala babulu is it a toy gun for fair kido lembang wala ntuma real gun actually inte la jeroto kido min babulu because bra komanda ko kek you know ngal nako inte suspect min na wo mu real gun net ya fo atata le me alon ko imata muda bare muso mutale sai alhalo belari nyani fo muso nyin yeme muda wo yo samba min tole anin kewni sai ko belari nyadi police wol bul muso nungo de yo bulala bar kendungo yo mutale bare bria muta anata toy gon dole fintindi minketa bibi gonti ako wole bate bulunu okay ya understand bare kido min bondi ko wole bate bulu woman bring police olem commandi pour nga confirm so ko ta police nta taji e ko nyoko nga kendo mutale bring kununko sai nga nyin kido le mutabulu ako nyin be bulu nke ko nta nga kido min ja bulu de anin ay nyin kido min fintinde aka muta ko trakito nin puspuso kenan killing fata batale suto nintilo muso nyin ya fo ala attitude wala daji ko bi yalon ko ay wala kila akamunda mu fened mi yalon ko amanyi nya mo do bi je amari will be wondering whether the guy is a Gambian fo nyim molti mi yalon ko Gambian wala bari wo daji ka sifa bu ka tar ya musol mul men bada jam nyim muso de ngaje nyamin tendinde ni atra Gambian wala fana ben jakalla it seems like ala accent nyin anin Senegalese min kuluta United States wala muluntam fi bari ni atra Gambian wala be aben jakalla bak then what next ya foko police wol ye kumandile anu ye kido men findindi wala kewo kido men findindi wo mu fe akidoldi ite ko amo findindi say what next ko belari nyaadi police wol bul sa inde be police wol la moy kan malong abelari nyamin nak tatun imman kumandi folo bare kido nyi mol be yalo nako witness ol bijele mol min yalon ko e mabeta ko wala min tambita mo wanna wolbe lori nyabe ko nyina mo be nyabe sin nyina tan yalom ateta fo no la ko wo kidi tulun na wo dindin kidi tulun na wala ni wala nata nan laftam fe yala la lafta gambia fo wala fe yala abaraka baka dam me nyalo la kibaro nyinkan if necessary nga police wala diamula kumandi okay abarka ba ke yawo ya dam Touré me alon ko tele ko be diamu kan kaytandi ko mole a gun point kakidolo kan ka foko be fala ni diamu tatumo banna ani muso dunta nyola Kim Begri membe Senegambia ya akamunda kido mo fennete mi yalon ko akamunda Gambia jang abaka ka dorongi katala doro yenyu ngala doron bitiko do wala ya bondi nan dawda genuine reason dalila sobe wala katina wala kido la yaaje momo bur anyanda katara on authority la wala kan wala nyanda ka kido si mola banko nyinga wanyama kamunda case men joko nying sifa la nem police will ba investigate la after thorough investigation necessary steps walantuma simfanya sobe wala nyanda kata afwo nyindo pour ka president set kaje ko modol bije mi yalon ko fa ikane mulong asifa nyina pour ka kido na fena
wala ay tara mol bulu banko nyin kan amu fenati mi yalan ko it's very unsafe amang koy hani do mandi kido manke joranti mi yalan ko akoita ko ya fo nyame kuma ko bari ya de mutale anno e ka kido men findindi o mo fea ran kido ti o manga kidi sobewde sa ko be la police wolle bulu regards to investigation pour ka ko nyin sing finding ka hanbe ka tantan kibaro la GMCC e gap orders appeal rejection be ya safe wala talib hydrat ya ba safe ka wato men me yalon ko wala siada political party lulti wal kada multimi yalon ko fa e ko kabiri IEC ya itande ko etel mo multimi yalon ko yete reject la wala itano pour yeke multimi yalon ko president ya nyini banko nyin ka bayri nomination la satrol ye mellandi je ñun mo multimi yalon ko e matimande bayri ko nal hakilo bakan sibit longo bunda men ka jibero ke carte fayola karola e kada multimi yalon ko ya akankula ka itande fango carte fay nala mi yalon ko be kala banko nyinga mo tang ani lulu men ya hamo nyini ko mo multimi yalon ko fa president ya nyin la banko nyinga e man sartol timbande pour ka president ya nyini banko nyinga waya sabu andu ko wol kono men yalon ko wala siada je wol mo independent candidate o ledi ya itande e ka be kono Gambia Moral Congress men yalon ko wala GMCD e ko etel la candidate wala membe lori to yala wala may Ahmad Fatidi Citizen Alliance Dr Ismaila Cissé Gambia Action Party memo gapti ila nyaton ko mi yalon wala membe president ya nyini ke to yala mi yalon ko wala Mejo Aliou Sodi anim fana me yalon ko fa wala moti mi yalon ko wobe Alliance for National Reorientation and Development me yalon ko wala General Lamin Bojande anim fana Gambia Alliance for National Unity Setijan Hydra anim fana me yalon ko wala National Unity wala the Democratic Party Yusfa Doumbia independent candidate mi yalon ko wala Bankidi Mamadou Ba Matthew Gomez Joseph Henry Diouf mi Papa Fall Mari Sok se Matar Yang anim fana me yalon ko wala Mamadi Kamaradi ala Haji Mamadi Kurang Ibrahima Tabora Mane wal mo molti mi yalon ko fa IEC ko yol disqualify le wala te president ya nyin lol bari ko kabri wato mi yalon ko be jabiro ke la atani ko nyina wati sudun kola Gambia Moral Congress memo GMCD ila presidential candidate memo May Ahmed Fatidi e ka mo molti mi yalon ko aitande ko IEC e memfo ka te mo molti mi yalon ko carte kese wala mo keme fula mi yalon ko wala carte fa kaytol anyanda ka wala landi inyakoro mi yalon ko wala da bota nam banjul aka ko nyin ke ta te jikla tewti bage pour IEC ni nyin dalila sifa nye bondina bayra ko nyin dalilo mi yalan ko IEC wol dante teng amu fenet mi yalan ko aman tobeng itel mo molti mi yalan ko sarto membe lare ko carte fayla mo keme fula wala kayto nyin pour ko sodo nam banjun amu fenet mi yalan ko ya timandle wonyama ko IEC e mo molti mi yalan ko nyin karonyina ye boyo sodo jela aitani ako wonyama fa the file was excess aka mun dante lemel landi nyakoro o fon siata keme fula fongotile May Ahmed Fati ba foka ako wonyama nyin ko nyin hanbi abe mambande bayri fa aka munda apilo nyin amu fenet mi yalan ko fa aka munda koku IEC menke ni te fe aman tobeng isa sen kal landi no nyakoro le aitande e ko wonyama May Ahmed Fati akada motim yalan ko sibit longo suto ay video bondi dame yalan ko abenum bundato je men ka jibero ke carte fayola ako me ya sinu nje wala kadala apilo wala pour ka kol 50 samba IEC ka landi nyakoro pour ya kol korosi ya jibe kuke aitande bala ko tembenna fudata je IEC de mo mantara atanyin la nyito aitande I am currently at the IEC sa intem fele carte fay bundato carte fay la wala bunda men ka jibero ke carte fayola karola ay fele la korda bado sande pour kan na apilo sambaje bar sirantio mi yalan ko wala be IEC a womu molti mi yalan ko aya kankula dunia be dalal ka fe ko momorandi mi yalan ko la fekela kayto file ya sambaje janden sudo talantang anim fula ante mo molti mi yalan ko kabin ala kankula ro botala ñun be IEC kolde ibe kada molti mi yalan ko yela bundal sorone e sete la suko no la aitane no one was there hani momorandi wala mantaraje pour kan de la apil letaro muta May Ahmed Fati yaitane aka spoke to Samu Njai ndiamu da Samu Njai yele an telephone to andung a fonye ko atemu molti mi yalan ko ateman ka returning officer di wala ateman tara sirin kol kunto mi yalan ko wala be mararin kolla wala IEC fon la sirantio di and wala do ko mu pour ka apilol muta aitani bar ndiyam ta IEC fon la sirantio le même Aliou Mamadou Ndiaye di bar ñun mo molti mi yalan ko a pimpam a kamunda do ba folanye ñin kumandi ñin don kumandi wala kada fendi mi yalan ko ye wala kan naje May Ahmed Fati ba foka ako wonyama fa a Mr Samu Ndiaye mi yalan ko wala be CEO de wala chief electoral officer di membe IEC a wakada moti mi yalan ko akamunde ibem fay na atanyin lajino kabrin ko nyimbe botala ndemo molti mi yalan ko ku nga ko kumfa konte ku ken wala akwo nyindo wonyama fante mo molti mi yalan ko luway memfo mbebula la wol ndoma aitane my appeal had not been received as by dictated by the law na appealo nyin amu fenet mi yalan ko imamuta no wote mbengina komi luwaya fo nyame May Ahmed Fati ya itani wonyama fa awi ndal mo molti mi yalan ko nga mol ben na kayto landi IEC nyakoro men siata mo keme fulate ngo sodo no banjunle andu wonyama mbafula IEC de imum molti mi yalan ko errero ye wala ka nyim fanna nyina
may fati ba foka. We are optimistic that the error made by the IEC me jikini ko IEC de itelle multi mi yalon ko itelle ñi erreur ñi ke andum fa iba correct la le wala iba tobendi la le andum fa we will join other content mbe lola wala fana mbe lola le kanna miro yitande atany ko ñindo kayo tambini carte fola sart wala karola aitandi o ñama Gambia Action Party même mu gabti whose candidate was rejected because of forgery e ko itel mo multi mi yalon ko ye mellondi IEC ko niaje mala tommon wala balanta atala tambiro nyina ikamu multi mi yalango akamunda e kaytol la tapaleya wala fon kera fenti mi yalango iman songa ko nyina bari ko ñun mo multi mi yalango e balanta IEC la nyin kalamiro la ko la kay candidate do nyin ay fojiri la ka wala tapaleya la ke kaytol la sodo nyaanyindo waya sabu fay ko mo multi mi yalango sartol mi yalango wala bebelare ya beti mandi atanyin la nyindol andi be apilo lan la IEC nyako dole ya kuma ko mi yalango ye wala fa ko mo multi mi yalango etel disqualify la ya yitandi o be nyama fa e ko nyimu fenet mi yalango we will survive this test akamunda nyin tastero mi yalango IEC wala kana be balula kono le bari famba ko yin senka sambale nyat lingola le me yalan ko wala mu la admin secretary Mohamed Kandoro ya faya yitandi General Lamin Bojang afana mu multi mi yalan ko abalanta IEC la kalamiro la ka ma timmandi ko mo wuli lulu wala multi mi yalan ko fa wala kayto wanyanda ka wala samba IEC akon dalie même fa samba IEC asiata wot le General Boja ya yitandi we have already submitted an appeal nga appealo samba IEC le kunun somanda andum be batula munebe kala appealo nyin na finti nyaanyinde bari be me yalan ko be wala fala bari kabirin be political party ñi mba register la mo wuli tang ani worawla nga wala sa la kayto samba IEC ando fon IEC ya sarto melande wala mo wultanti bar wuli tang ani worawla nga wala samba atanyin lañindo mune ba sabula mo wuli lulu da mantel taw soro no la General Lamin Bojambe ñini karola ako even send them to a surplus of 96 hana tran nun ko ñi wuli lulu ñim fon yimi yalan ko ye wala fo ndemo molti mi yalan ko mo tan konondo ani woro wala kayto wal mu fenedi mi yalan ko ngala kane pour ka buindi fon General Lamin Bojam ya itande e ko wonyama fa similar reason for rejection was handed to Dr. Ismaila Cisse ikata fana mo multi yalgo sarta kilongo ame wala timmande nyembe yalon ko amunun karandir laldi University of the Gambia aka mo multi yalon ala ta ka senande ko mo Banjul mo keme fula mo talulu wala kayto wala kera fenti mi yalon ko ay wala fo samba num Banjul ando IEC ko mo keme fula bar mo keme fula talulu ate wala samba ta ngin lañu do aydane we made a decision to appeal and le lord latale pour ka IEC ka kayto landi nyakod pour ila lord la follow yementa ya senka jibe ate ngin lañu do andon nak apilo ñi mba sambala jede ka jibe IEC be muna fola independent candidate Ibrahima Tabora Mane afana mo multi mi yalan ko IEC e kada multi mi yalan ko ya rejectle bar wo be nyama fang afana ya bambandi jede aka mo multi mi yalan ko fa bari IEC ko amu multi mi yalan ko register political party mi yalan ko ama register ay kay president ya ñini wala toota wala fon kera fenti mi yalan ko fa aka munda wala sabu balantala bara afana ya fo standard e aka afana mba appeal la wala IEC lo lamentala ko aba sam kayto sambale pour ya 5 jibe ko teke kibaro ka mengi tandi wala Gambia Moral Congress Citizen Alliance Gambia Action Party anim party kodangli balanta IEC ko ye jolo nyame andi ko ba kayto sambale nyakor pour ye ila lod la 5 jibe yela lod la 5 jibe brimbota standard newspaper la nga fore ala kibar kayto da ila kibata la keba mambure ay saferoge ko tumo men nomination o banda mole nyati ling December karotil nan la presidential election membe kala nyimbanko kanja akumata bake pour mole nyo ay kuma ko kumol fo nyoy mi alon ko wolle be kala kuma kendolti tumo men na election wala na carte fayo abesike kairo kono anin tankon yatande kuma kangoto ka fo do mi alan ko civil society organisation la membe banko kanjang e ka fa be kanyan ka fo idata commando ke political party nya don ko la ani mol mi alan ko kantiol le muti banko kan Gambia kono jang ani Gambia bandala e se kata ko beke e nyo susu kuma kanul kan mi alan ko wolle se mol keno klindi e jam fa kuma la mi alan ko se konnante ya wulu anin na election kairo anin tankon mi alan ko e Gambia lo ala aso mamandi kairo ka fo nya yitandi according to the CSO to moment na nyin ka fo be diamo la mi alan ko ka fa be kanyan ka fo ya fofan e ko de Gambia dingulu ndel nyanta kam fallon na wala nyanta lodulalo na bage ko kundi ni adrasa akike fidinodi nja andum politicianol kana ke modi mi alan ko be banko dingulu yusula keke jorawoldi pour ka fitino wulindi banko kanyan ka duniya jube fan ka fo nyi yayitandi akoni o keta Gambia no le bonota de ayayitandi kuma kanto our bill of nation is known for its long standing peace na nyim banko mi alan ko ngakanu akamunta biri wati jang mbelori men kan wala la mole banko lo menna wala kairo de ka kutu nyoye anin kilimbaya anin tenkung anin kairo to momenna banko lo talla wala na fay ka command smiling coast of Africa ya tande kuma kanto it therefore our collective responsibility ay ko kamala ndel be kan dunole mu mi alan kon ci mu ngaf jamfa ko la mi alan ko asa tenkung anin kairo wala tanko mi alan ko lo banko kam security di asa mamandi banko kan ya tande kuma kanto we urge all candidates and their militants nga commando ke mo la mi alan ko wolle be man sanyi nga anin no malan ko lo mi alan ko wolle be no ma ye kata ko
beke yela manifestol wala patio la tamandibulo ikaraw dante moliye ye fata kumol fola mi alon ko ase konnante ya wuluno banko kan kibar bundal tolomba social media lamba alindula ko tanto tari ya yidande kuma kan ka fo nyin continue ta kayitandi e ko nyi wato la ban aka munta nyi nate la longro nyi nate la suloto mi alon ko kuma kan do mi alon ka bota former president la bulu ya jamme tu momen na GDC meeting doke mi alon ka keda buva zonoto nyi November karo telefula 2021 ya yitande kuma kan do e ko nyi meeting to nyi ka fo continue ta kayitandi e ko former president jamme anata da fay kuma kan fay United Democratic Party kan ani siyo dol mi alon ko wolbe yim banko kanjang andu teliaje ko de wo mu konnante ya ko wolti ko la konnante ya kuma kan lo mi alon ko ase fatam fanso na fe gambe di mu damantema me anglel ka ko hate speech ya tande kuma kan do han sai continue da iko hate speech spirit by the former president iko nyi konnante ya kumolu mi alon ko ya jamme ya fo nyi meeting to kula mi alon ko ase banko la kairo anin tankun asa mama ndi node bari o kamala fan mol ka jele ko kuma kan kamem fo kuma kan lo mi alon ka manyinya bari ni ajube fan aka modo le suku modol kan aka dol kam fandi o nyaada kele kumati mi alon ko mo nyanta jam falala soko kuma kan mi alon ko abe dendi siol la karola kula mi alon ko be kanyan ka foko na political climate wala political labulo banko kanjan asike fendi mi alon ko sala njurno yaaytande kuma kan do inata la faji e ko nyum kumol mi alon ka fota kumol yin manyan na fola anda nata wato la wato mi alon ko fan ite la nyin ka fo me be kanyan ka foti ani denyo ka folu mi alon ko be banko kanjan e be yayi la banko kan kamol sensitize wala kamol kunindi ko la mi alon ko wala mun konnanti akumoldi memu hate speech ti isa banyame banko kanjang bari ni ajube fan kula mi alon ka kame wulu wala fidinori yatande kuma kan do ak we condemn in the strongest possible term nga nyum ko bayle ko bayro danta dame nyum kuma kan mi alon ko jamme ya foten bari ni ajube fan mandam bayro la mbe kumando kala ya jamme la asa fan jam fan nyum ko la mi alon ko asa fidino wulindi banko kanjang bari ni ajube fan gambia lonta menna wala kayroti anin tankun woto nata te ben kuma sifal fola amanya na fola be kanyan ka fo atandi in this regard e ko nyin kamala jamme should unreservedly jamme nyanta menkela ay nyin kuma kan men foten ay kuma kan nyin kunun wala ay amurun kan anu amanya na danna wala fan ay nyanta banko be bolo soylale ani patio me ka fay ko United Democratic Party ani siol me alon ko ay wolle fo ala kuma kan kono ay nyante bolo soylale ala kumola me alon ko hate speech wala konnanti akumola mu yaaytande kuma kan e ko hate speech divide at demand e ko hate speech memo konnanti akumoldi aka mol fatam aka mol fatandile anda aka mol suku setano le kan wala aka mol suku nyokane me alon ka manya na kela yaatande kuma kan incitement is dangerous kamol suku nyokan e ko ajawyata baake amanya na kela katunya jube fan discrimination and violence aka mol tatala aka fatam fansole dundi mol tema ani fitino yaatande kuma kan e ko nata misalo da e ko ne Rwanda jube kuma kan woni continue da hansai e ko mo mentata fo mo million kili wolle fata wo dulado banko kan tu mo men na fam ya sabo wala kanyo suku fitino kan me alon ka manyang anglel ka me ko hate speech and incitement yaatande kuma kan we wish to advise the government and all political parties mbe man sakunda ya marla ani political party men be banko kanya mo kana platform odi ya jamela mon former president kana diam dua diala ase diamu ase mol fatam fanzi wala ase fatam fanzi ko dundi mol da mol tema me alon ko Gambia ye lomme na wolontel be killing sio la karola ani na ado la karola yaatande kuma kan finally we reiterate our call wo kamala ko be kumo kum fa dame e ko be la kumo sain kanna Gambia dingol be ko se jamfa nyokon nan diala ikana nyokon bari ni ajube fan ibe nyokon kam men na me political di wo kana la kata bar Gambia nol wol ka tujanne yatande kuma kan ako political party ol al nyanta nyobu nyala nga nyola kulta tonya na mirol political la karola kuma kan yaitandi acha fatano bar ni ajube tolerance mbe nyanta kan ku nyoye nganji nyoye bari ni ajube fan mbe kam nyini wolon bankoti andun democracy me maral kendoti wolon fenti mi alan ko nyanta tarla koma NGO yaitandi hanbe katenten kibaro nyina gano 5 other parties join NPP Talib Hedra wala safa ba safa ka wato mene ko National People's Party imo multimi yalon ko sibito diate la bake dame yalon ko fa presidential aspirants men ngani yo sodo pour ka president ya nyini banko nyin kambar IEC nate la ngani yo nyintinya kabiri ya itande ko sartol ye mellandi imo timandi iko mo multimi yalon ko ifindira na pour ka president Adama Barrow kila fasaro itandala annu be bamburi nga koma ya itande ika be kono Gambia Alliance wala Alliance for National Unity ami lon ko fa akamunda party le member banko nyinga Tamsir Jassé Mati Gomez anim fana Dr Ahmad Kante Mamadou Ba anim fana Mamadi Kamara iko wol mum multimi yalen ko ye jiko sodono ko mum multimi yalen ko la fa president ya nyin la banko nyinga bare kabri IEC yetel jolon iko mum multimi yalen ko seleta NPP la su koyo santo dame yalen ko fa president Adama Barrow ye wala bambu kabri December karre fa yantil banko nyinga yaitande iko wonyama mem foylo yalen ko seleta akamunda asawunda o mumenti wala Mamadou Bati men nata bula wonoma wala
Cheikh Tidiane Haidara me yalan ko atala nyaron ko di ganu ika mo molti mi yalan ko fa akamunda ay me yitande ako incumbent wala president member siri même president Adama Baroti wala moti mi yalan ko tay wala sembentu yande abe bamburi wala fan koma dalilo me wasabu wala yurwa hamol mi yalan ko wala bato pour ka timandi banko nyinga kamol murundi nyoka o fana mu fened mi yalan ko kumata bul bake aytani ako wonyama fa the country's national development is a top priority banko la yurwa amu fened mi yalan ko della surole del membe ganu mu molti mi yalan ko mbem bulo di la president Adama Barola nayem bulo di nyola nga bamba koma prake moti mi yalan ko gambia banko nyi del lafta nyim banko men praya yurwande Cheikh Tidiane Haidara ya aytani Mr Haidara kate mu molti mi yalan ko abenun tambiring anyato kabri wado mi yalan ko yaya jamme ay APRC farasi anu kabri ay farasi ro nyinge a fo APRC kole pour ye bulata nyin kadu nyadon ko no ma yayitande e ko wonyama sainte afana mu molti mi yalan ko president Barola wagon wala ntuma mo safo nin kulundeng abula president Adama Barola kulun kono me wo sabu ako pour ka banko yurwande ane banko la nafa yayitande Tamsir Jassé Matthew Gomez Mamadou Ba e ko wol be mu molti mi yalan ko i withdraw IEC le mamma ma yalan ko wala docteur Mamadou Amadou Kanté e kate mu molti mi yalan ko fa akamunta aya kankulal damma kala ba president ya nyine banko nyin kana barate man na lo fa ka dabula nomination oto e ko wol be mu molti mi yalan ko ila da president Adama Barrow kan yayitane president Adama Barrow e ka mu molti mi yalan ko de ala ka janning akamunda nyimol be kafulama mo jamal beje men yalan ko wol ba fe wala patil abe kono APRC National Reconciliation Party memo NRPD PPP NCP ganu GPDP anu sande ko me yalan ko membina siala independent woroti wol mu molti mi yalan ko wol be la da president Adama Barrow le kay e ko batle fasala December karotil nani carte fo membe be kala banko nyika e ko wonyama pa mol men sudiyara ko wala NPP ya vo standard yede e kay nyi wadin kono mo jamal beje men e hamo so pour kala wala ka president ya nyi banko nyika ibela hamol baylale president Adama Barrow wala moti mi yalan ko be bambula koma ya yitandi bar kibaro ko me yitandi gano political party lulu wal kera moti mi yalan ko fa ikafura president Adama Barrow ma kamunta commentator on social media be kono Basidia drame ya yitande eko political opportunism mo safo politico kala wala ya mi yalan ko wala mo pour ka je fanko damen diata dron e taraje ando akamunta nyimu penete mi yalan ko fa abe mol jutundi la politico la bake fang mol meye fan declare ko la fakala president odi ni ba start la for the start e ka commencer ni president Barrow fangal e sa commence he is incompetent amando ko no amam banko sambano e ka commencer ni wala so ni adi akamunta wa ko botala dro woleta e ko president wala moti mi yalan ko yurwa ko menki kam banko nyinga la faka kafu wala ma atanyum banko nyinga akamuda politico modul ya ko ya yitane ko is a noble job wala profession fenne ma dum yalan ko ku kendo wala bare mulka ke nyame Gambia akamunda amaneta very well ko ya fo nyame politician ol camera wati dolu banko dimul manko ni wala e malo be ku simfa mentala bari ko me yalan ko kunun ron eda ko nyim kam mo kaari be tenna be tenne wo fanu ko fanki wodron ina dalla o kan ya fo ko wala be tada Gambia bedi banko dul be dala jumalla e kam malam foyte fangolam andum fang kamunta modul pije ba report kan kayitandi ko Jamal pije e me yitandi wala penny political party be men join na e mo molti mi yalan ko e men spend nyanda ka wo refund wala nyanda ka amurundilal amen political honesty is mu fenede mi yalan ko akumata ba je baake andum fan natra nun ko just you fan spend ila political nyin kono amu fenede mi yalan amanna ta committee la sala nyam I don't think you need anybody to refund you pro you may o mari nyi join nyanda ka mo join because inala policy are the same nyanda ka mo join inala tawandir nyal mukkilinari yejji ko sorato anyway ka join wala ka join balia wo muy itel la miroti ite mari me alan ko simfata bar politico kono brite be dunna lumen nyanda en lonna ko gagner wala gagner balia ngata wala bari itete fanto mon na molle be de to mon so ni na de reject wo nyama ite fem fono la bolie me alan ko ase mol hadison do mo wiswasano after all luwal len sarto le banko kanya ni ata wo luwal balante ila tombondirola dulala bi je me alan ko se kalamiro ke dame nga continue kibarol kafobe me alon kabe banko kanja me alon ko ka saji malandole ke pour ka sajol ke fenti me alon ko Gambia kono jandel fansem fantara no nyame sajol la karola ni lungul membe ko tobaski memo banna saloti anin ku kotewol kafo ni ka fay ko Gamship Breeders and Professionalship Breeders Association me nyaton ka wala melbe tamandi kam fa wala National Livestock Owners Association ni banko ka ni sibiti tambila wolle kibar janjam bundal ko mande ka satar ke ko wala me alon ko kana bemba menke ni karombe men kono atil tang an
kadatil tanni nani mi alon ka be kala abukole ya tan kuma kan odo bire kibatalal ko mandi diamuda ku jamala membe dendi nyin kafo londir nyaala ani kafo nyin se kum ala kuma ya banko kanya ya fofan awe fondinke wala do ku surabalia asal tel talano bake banko kan annum fana gambia fana sa fantarano nyame sadio la karola bari ni ajuwe fan sadio mi alon ko banna salol ni nata banko kanya sadio min be ka wafi banko kanya hafo wala trikota be akabona wandi banko le kan nyin kafo la lo alfale aytandi ka be kala fendi mi alon ka be kuma la bake idi amura kibar nyam bundale bire kibar talal kumandi sen lamo e la vice president la memu Jenaba Marena Camara adi amura King FM ye ay munefo diamula kololi ya fanya mendron wala mnyenti ko nkana itandi rolla nkana me itandi wala mu na dafa men keta sajiolti pour ela malian dinya nyim banko kan anin munen tu koma anin sain laftata la fanna menna so sain lafita sole kumandira jang bare mol ka fayna foiro mandin kolla kanto ngamira wala itandi roti so pour kana sajioli itandi sadio me ya lonko mtul fanali ya mira ko wollem sadio to me ya lonko ibem gondira sadio la kole ya konone wala keta ladum brette kay tandi ko gambia dingol fanalu kabiru musolu fokewlu e bebi jele e ba ke kanne so keri nyal dafta wala tandi la anin lafta gambia no le dunje nyamen yalo ni man fengoje e kamo ya ni yaje wala ka senayande so pour mol be sena ka fu majang kabirin karotil tang kata fu karotil tang anin nana kam to ko tilnani bengolem so be momo kumandila gambia banko kanjan kabirin koy na fokaton momo singa si futandina yana yema beje adun jortije bari nyinen ku foloti ntol be wuli kanka menke jang me ya lonko gam place le ba keka adun nyin gam place fanan kono musolu bijele kewlu bije fandin kewlu bije so la fitale gambia musolu al sena dal takela nyamen doron yalo nin tol tata dawda don ka kewlu bondi jele so be musolu kumandile nanin sembola ye dakeje pour nyin nyim dafen wala malayando asita nyato be mol be tentula men ye makoy roke je men bulobi je kam makoy adun timo nyim fanam ba fala mo be ko abarka because momo ye ludu lale fa mi ajembe futano la jang ko men al yafo nyame makoy ro akola yatale makoy ro adasatale ye men be foto nyaala mo be ba kanne bar hanim bi e nyantale ye bulodum mol koto kam makoy nga futa nyanta futala damen because sadio men kana nyim banko kan bannasale akodo abukatu banko kan kamurule because molle kanati nan dun tan le kanati nin tol fon lefta sadio la jannim banna ibita senegal le yese fanyinin ya tara reto e ba sanna wala yeta senegal yo nati ya balondi ko ba wafila sadio date dianola yo banin gambia man sakunda e mako ro men date ni wa continent be bajela le ko janni ba fula sanji fula saba be bajela ko sadio da bi jilale men fanal bi janto ni saji maroke la sul kono afanan ba talalale so mel fanan bi janni saji mel ka saji maroke la sul kono abe sadio da talale ni man sakunda la mako ro continent la wala mo Jenaba Mar Camara vice president membe Gamship Breeders and Professionalship Breeders Association laudable initiative ba hanbe katenten kibaro nyina drong Ibrahima Tabora mane nga sotole nga dundi programme o nyin kono hello Ibrahima. Yes, hello. Inimbara eba live King FM radio 94.7. Inimbara aldo nyadi. Alhamdulillah baraka ba ke ngesoro programme to nyame. Very good, thank you. Thank you very much. Kamunta jaman labam bunda to mem social media ki bagonon kibarol findita je dami yalan ko yayitandi ko president Adama Barrow memo NPP la candidate amu multimi yalan ko ya benyo yala fan kabri bodaje yayitandi ka mu multimi yalan ko yatala endorse wala be bamboring atale koma ahead of December pulsa memo December karotil nani carte 40 banko nyika ko wol balari nyade no wo banke ku sotorinde ta pale ko rek propaganda lam ha yes ngamitle I am invite le ngadi avec la fan ko da political parties ni ngala ko nyanta contest ni nan sato wol fana yen ko le ni mito so ni la mito ko la kadrimbe ko je media in fact member no media interview ba intar rek na nyoje so yen ni ka ka ko nyako ngamira paske mo ya foye kon na tele ngaji ni ka ko ni ko president endorse but si ni la point ata ni discuss okay ngai no man ni fen ko la na tele rek ngi ba na ko lam rek so ko ni ma pe la feni ni ka la rek okay ni te kanyam open si ni ka ro ko so yen ni ka ko fo na tele ba le endorse ya no mi ko no man mo endorse yen ko le na discussion le correct
so there'll be follow-up discussion. Any development rek altalo na le. Okay. So mbota je rek nga moy ko yata social media ko ngapte ten okay. But I want to just make one thing clear. Ntenga mimfo and nga wo min le always. Ko nimbe momo endorse la one. Sen sarto don je fo imari nyoli son wala. Okay. Wor ko no wolem ko kaaje ko Gambia la man sekunda traje fur banko la interest ka corruption fight. Second li Gambia economy, Gambia no li mara ila economy la ke sembentu ya fo mara la economy la. Na security na kaaje ko ngamara na security la. Then fanan ka kambe o sambaran Gambia pour peace way traje. Wol mu condition la mi alon ko nimba nin mombe momo endorse dal ba me ko ngol highlight. Ya pole ko in fact pour ka nyi rumo so ba rek say ngami ke ngapledge le sa tam pour nim momo la fere pour kanangal no kan at least pour molbe salon isa kalamuta ko imari be pledge la ko ha ni si la man ko ndanata at least ni sarto dolbe be wol kelale bari no mammo endo so mo fankol rek propaganda le rek so kamunda ya fole ko party saba ila audio to yaita ni ko woliye benyo yala abe kono president Adama Barrow United Democratic Party aning National Unity Party wol mom wolti mi yalan ko ini wol kajaral anyim party sabol kono mi yalan ko wolle approach which one are you likely to endorse e be jumala endorse no min keda kacha le keda in fact party fula dolbe je sang ni lafta time pour ni emit bari kami nandi rek wala ma mbetale ni namole kacha den ni kacha rek sina nga muri kan bari comme nga fo nyame rek pour mo ya understand nga on social media sometimes propaganda ka fiare nga je pay mo sirra bari ni be am rek kela on conclusion rek bari tembe mi tamen kala wala ko nen mo ya lon ko atar ko rek nga tra kono rek ndamal nga singa discourse rek nga adri wala na play ni la pour ko okay kaaje ko document len kayta du ba ni marina tal sita albe ni ne kala pour Gambia la interest amanta kala pour kala interest manta bula la position no ma pour ka mo endos manta monetary compensation comme injo wala ko do ndila na pour ka mo endos nimba kala be kala min rek pour mi yalon ko kala Gambia ne ngende non la interest ani la nyatata o mu fenke na integrity ni amena ten ala la pour ka fenke mi yalon kanin ani wo mangulo andu nin tara dawda har nga say ya do man din ko je rek o tru ka tal ko nga fenke mi yalon ko ma understand ke ani mari ñol salon ko kante disqualify la pour nte ke endos men naka da sa sahin party mol bulu ni wala fatala mi ya wobe gulle bari in momo ba kala dala be kala ku ko yalti kala ku sanol ti anda be kala pour Gambia ni demeno la ñatata ila interest Ibrahima Tabora Mane bediam ka wala mi yalon ko independent aspron la mi yalon ko fang IEC ya reject baraka ba appeal la kaba appeal la Brimbora Tabora Mane ngamuru bun kono jambe for point newspaper la editorial mi yalon ko ka safe lu tane lu tolenu ka fome ko good morning Mr President bidung e safero ke dame wala mo ye nyatini independent electoral commission la aning fuel shortage wala gasoil ko membe banko kanya bribe diamula ya itandi ko Mr President momen IEC memo independent electoral commission di yila doko santem follow abe nyaari mbake andu brintu momen na ye dandire okay wala ye moltol bondi banta mi alan ko pour jamaita ka jube memo public scrutiny ndi membi da fo mo muang ani woro e kol kono mol bije mi alan ko mo tang ani lulu e balanta wala mi alan ko ye disqualified e koy marluwal ni satol timandi mo lulu bije mi alan ko wol fawle withdraw te faye mi alan ko fawle kulla bay mo woro bije mi alan ko IEC wol confirm wala isonta ko ye satol ni luwal ma faale ye silo wala wole pour ci banko ma ci ani banko kan yaytande kuma kan do e ko Mr President Gambia di won ka tambi ila nyaton ka koto mbe Gambia di won tantula ngejay baake ani la nyaton ka tuma mena democracy memo maral kendoti amuruta nan banko kan jang sanji mo anim fula tuma mena be dictatorship kono nyim banko kan a point aytandi la editorial e contenta kaytandi ko kamala sante molbe nyaabetil ni menna wolem campagne oti mi alan ka be damta la somale ni november karotili kononto abe continue for december karotili fula 2021 yaytande kuma kanto ida continue ko Mr President candidate ol mi alan ko wolle be man sa nyinin kan ani fa sarlal be mula supportalti i nyanta lola men kan wolem ka kairos anin kairo anin tanku ka kacha wato bela andu nyanta lo ko fana ala mi alan ko wolle be kala president ala o tombo ne foka pare point yaytandi e ko jurindi campagne o kono point yaytandi e ko hate speech memo konnante yakuma kawalti insult katu nyonen la mi alan ka manta laari fenkan ani katu nyotumila tumirol mi alan ko amanna fa soto wol nyanta kala fendi
mi ala ko mol nyanta jam falala andu nyin kono fana walla nyin pato kono memo campagnoti ni yata lambe diamula walla lambe kuma kon fola abe nyanda kala kayra ko moledi ka tambi media laba memo kibar jam bundaldi alen dula ko tonto andu fana nawek fana ye ya foy ko de nyanda kala fenti mi ala ko ye courant sabatindi moliye mi ala ko koral kono tari ibaje la molse campagnol jube talel to ralil to tarin mi ala ko banko nyini nali ba kala point ya itande kuma ko Mr President candidate should know ako president candidate ro nyanta nako Gambia le warta nyin candidate rol bedi anu Gambia le warta Gambia wod Gambia dindi nyim banko ka we should nurture peace and ensure transparency and democracy nyanta lola kayro koma ani tilon ani ko kundi mi ala ko wala be maral kendo bambal la nyim banko ka nyanta lola wala kan ya itande kuma ko do means hate speech ako mol mi ala ko wala ka kuma konnante ak mol fo katunyo bukanyo horomante atili nyola ani ku ko don mi ala ko as a tenko bamandino mol nyanta jam fala le point ya sabe candidate should sell their manifesto candidate ol mi ala ko be man sa nyininka e nyanta men fola wala muy la patio si mune keno banko dingule ni ata banko dingule banko dila e nyanta wala fola janni December karo wala nyin December karo til nani kata fo lumo na campagne we banna wala nyanta kala fendi mi ala ko candidate ol nyanta fola Mr President we need good roads e nyanta men fola wala nyin sulata sila kendol la sulata courant la bura ay banko besi sulata ji kendol la mi ala ko be kala ji senoldi sulata banko jata kenda improve sulata mo la mi ala ko wala se banko sammano abe nun damen ka bondi woto yirwala karola andu anyanta kala fendi mi ala ko na education na londo la karola anyanta improve la wala anyanta la falale sulata ko kuma sifale la nyim banko kan we should be planned for the diaspora ako plano for nyanta lala landile le mo ala ko molma ko wolle be Gambia bandala nyanta plano sur la wol fanayele bari ni ajuwe fan banko la economy memo fankoti ye lo la bala soroje bari ni ajuwe fan mentara fo mo million lulu million kemelulu million tansaba dollaro i kawle kina sawosa nyim banko kan pour be banko diwul yema koy korda lola jang anen ku ko ton mi alan ko wollem balodi o kamola ni altay kawo be ke nyim banko kan Mr President point ya itandi ko de woto bol fanan lodula nyanta sude la bake banko la fanko ko memo economy ti ya itande ko ngawdo Mr President draconian media laws should be scrapped ko marali jawol wala loi jawol mi alan ko wolle kibar bundal sansang wala wolle kibar bundal tonton nyim banko kan wo loi jawol nyanta bula banko mara kitabo konole taxes on the media e ka tax men la kibar nyam bundal kan anyanta talala bake government to pay on time masa kunda nyanta kibar nyam bundal yante jolale andu nyanta subvention wala kuba kudile le mi alan ko français famma ko no ko banku dol ka kenyame africa banko kanjang ya tande kuma kanto our electoral system is unique ni aju ya ko na carte fayo bunda akamunda nyonta wala madi de anyomon si abari ni aju be fan a carte fo da me aka konti wolto wa itande fan ni ata pulin cloche wala carte fayo kum fata don carte ka konti wolto andu ni aju be carte fayo be damda talan say kada fo talal somanda control be kala watole andu simple majority lam hani yeda carte fay clean wala carte ka clean wo mari le katambi wo grafendi mala ka keda nyon dangoldi anyoma si africa anim banku dol kan yatande kuma kawdo the election will be keenly contested iko election o nyi Mr President akamunda be kala fendi mala ko anyo sababe kontinna bake banko kanja candidate should work harder candidate wol mala ko wolle man sa nyininka inyanda te la beltol sidlay bambande ye dokoke bari na jowe fan majority of the voters carte fayla mi mala ko wolle be carte fayla jama bi je fan wol bokata ralil do de wol be sirin suwolle kono e so fanal loyla kol kono with the COVID-19 all candidates and supporters should wear face masks nyi candidate wala nyi carte fayo momon dini atara ayte mo candidate di mu wala mu fasar laldi albania da face mask julale bari na jube hansa corona bi janne yatande kuma kanto let's pray for peace election alinga dua kairo la mi alan ka election o membe kala kairo di bari na jube fa sibiti lungu la December karotil nani kata kabotalan say somanda kata tala lulu uraro wo be kala fendi mi alan ka be kala carte fayo tun watolde banko kanyang candidate and supporters should know about policies or sport akode candidate mi alan ko wolle be carte o nyini ngam moli bulu ani suka fasar lal me mu sobotaldi e yanda politiko lonnalde ani ku ko don mi alan ko wolle politiko fudi nyim banko kanja there must be a winner and a loser mjede carte fo kada dawda dole be gagnela andun dole be fola banko kan andum ba fola ale ko abe diamu kan hanisai momo yandi niata tele fota isu sonko alamete harje ni te fanan gagneta isalan ko banko dingulu kata ala ila ba gagnodum wolle bulu ka carte o faye pour tambi ay tande kuma kawdo finally Mr President we are in the months of campaign iko Mr President ko be haklo blanda be campaign wato le kono be campaign karole kono andu election be kala karnala banko kanja mansa kundanya dalu la bamban la bake pour fuelo me alon ko wala agent soti anin tuluma fen kulu banko kanja anyanta kala fendi me alon ko amanyana mankela banko kanja bari ni ajuwe van tanin na kata campaign yola anin dula ko don to tari wol be nyanda kala fendi me alon ko amanyana kolyala mudo ko mo
ina koleala bari ni ajube fan wato fana na meala ko molbe time solla kata electricity wala courant la karola nawe fana nyante lu laba malnade ibaje la milmantal campagne wala milala ko mantra tulal to tari ralil to isi sila sol kono wurarola ka campagne jube wala ka ralil jube ila television olto wo te keno la niata courant man sabadi niata a felo mem agence sote anin gaswelo aman sabati banko kanya ya itandi e ko good day Mr President ye president ya duata e ko alamanti nyankunna point la editorial me alanko e ka fay good morning Mr President hanbe ka kibar la banga dundi ko Gambian leader declare over 50 million worth of asset Mustafa Kedaba wala safe malagene ko Gambia la nyaton ko President Adama Barrow ala fengol mi yalanko ay wala kankula IEC ya itande fanko apita kanyanna million tallulu ani warawla dalasi kodo nata nin ko yabe hayma fengol mi yalanko wala babulu malagen ko sa sabatindino kabri wato mi yalanko sibit longo ita electoral commission wala bunda men ka jibero ka carte fo la karola ya itande iko kabrin kambe dingol ye nyatili December carte fo la mebe kala banko nyinga banko mi yalanko ama wara bake mo jamal beje wala kata multi mi yalanko yela hamo yitande ko la faka president ya nyine banko nyinga ya itande iko barkata minister to la men belari carte fo la karola amu fenede mi yalanko IEC ila lualto ya itande ko janni be president ya nyine la banko nyinga imo multi mi yalanko fengo membe bulu nyanda ka be kankulale wala ka dante IEC nyatli ngola ya itande iko wonyama asset declaration ke la fang kankula anin fen ko demal mi yalan ko wolle bebulu amu fened mi yalan ko IEC ya bondile ya landi jama nyako sibit lungo somanda pour sa jibe ya itandi bari ko kabrin adany public scrutiny be keri pour mole jibe roke nyin candidate on men be loka mum fen sifa lebe ñun bolu iko media minute lulu ye waldi wala pour yeke molti mi yalan ko nyin kaytol ñi ye be jibe mais ya sabu journalist Jamal Bije man kondande e ka ko ñinte keno la ya itandi 4 hours for scrutiny montro wati nani ye wala di e ka mu fened mi yalan ka man kanya mo morondi menta daje minute lulu ka wala di la pour yeke moti mi yalan ko ye ñin kaytol ñi ya be jibe John Charles Ndiaye mi yalan ko wala siran tiodi tango ay fa malagene ako we clearly need reform in laws ngam sura falindro la wala karola pour ka jafango aka munda ñin sifa ñin asifali ay si mu multi mi yalan ko ngenda ka son technology la ko jaman la ba londo be kerin pour ka ko lankene mayandi anen ka tamandi ni nyala membe tiada jama ñanda ka crossiro ka fengol jibe ñanda kala ñame yayitani iko not recording tape wala nduma pour akoñi mo kana natal mo kana je record ani wasifal iko mu fenet mi yalan ka ko ñanda ka jibe kole all phones or tapes are left at the door telephone ni koku mi yalan ko mo si wala da pour ka ñim fengol natal wala ka silo soro pour ni be findi no la ñame o be mu fenet mi yalan ka bebe no maro kono iko waya sabu malagen ko tel mu molti mi yalan ko ya ñina soro president barola karola fengol mi yalan ko wolle babul même jomo property lori fengol wala nduma ken wala karola ya itande iko property in Yarambamba mi yalan ko wala be Yarambamba asoro 2014 sangol la niya hayma million fula dalasi kodo ya itande iko property in Tough Garden fengol property wala korda wala lori fengo mi yalan ko wala babul tafika ya soro 2016 worth wala ntuma adamu mendi wala kanyanta memfe wala million lulti ya itane property in all yundum fe memba bulu all yundum ka mo fened mi yalan ka soro 2007 saw niya hayma abita kanyana dalasi million kili wuli kemese ya itande iko property in Kanifing acquired in 2015 property do be je mi yalan ka be Kanifing soro 2015 saw niya hayma dalasi kodola abita kanyana dalasi million kili wuli kemelulu ya itande property in Talinding property do babul in Talinding mi yalan ko fay ko ni hayma asoro 2016 sangola hayma roto ni adabita kanyana million fula wuli keme kili ya itandi iko property in Manka Mankunda memba bulu Manka Mankunda president baro fengo bata waldo ika loro 2018 sango ni hayma dalasi kodo million tang andi lulu ya itandi majum building alonde Komba Silla Drive majum na bungo mi yalan ko wolebe Komba Silla Drive asoro 2015 sango ni hayma dalasi million kili wuli keme se ya itandi land in Tujere keno mi yalan ka asoro Tujere ne asoro 2014 sangola wuli keme fula wuli talulu yaiten land in Jambur keno do biye Jambur asoro 2015 sangola wuli keme fula yaiten bari ko ndiye Gambia nyadon ko ala asset declaration jibe iba tara ko de akamunda garanti trust bank ala konto mi yalan ko wala bije membe atala 7 yindo dala 6 million tang ani fula wuli keme nani yaiten business hall account konto mi yalan ka be dendi akamunda business wala membe abuluje wala membe dendi business wonyeda million sey wuli keme nani yaiten bank balance mi yalan ko fam abe Zenith bank wuli ta woro wala anin nani keme woro anin saba bari fanan mi yalan ko be mega bank le wuli keme wuli tang ani woro wala yaitane there are no details as to when the monies were deposited may yitandi ata nyin la nyindo watu jumala nyin kodol kada nyin bank nyindo waya sabu akola ata kibata labul prasa sabadindo watu jumala president ay kodol ke nyin la nyindo fo nyin fego nyin a sotle aka ke nyin bank nyindo jandi watu mi yalan ko avec la president di fo la president ya kola le yaitane akamunda ko the affidavit which was signed on October 18 also shows the Gambian leader on a sole proprietorship company ayitandi ko Gambia
be nyaadon ko compagnie babul mi yalon ko ate damal tamu and wonyama fa information mandi wala kibar mandi ate nyin compagnie ni sango sang ika jella soro andum fana kuwol mi yalon ko ande ko mu sartol de membe denni IEC la karola ko ni be la fen kankula la o be mu fenel mi yalon ko janda ka timmandi le iko ga president baro fana amum multi mi yalon ko aka munda television 7 mois satellite distance ani lulu ani fen ka ngol mu fenel mi yalon ko ay wal kankula the only information kibaro men soro wala karola wala soro 2018 sangol la bar wo be nyama fa aka munda the household bills ani fengol ni mi yalon ko fa aka munda ni hayma o mu fenel mi yalon ko amantara atanyen la nyento malagen ba yitandi kan standard fana ya yitandi ko esa fal e ko mo jamal subida ko koditi yolende bare kamo multi mi yalon ko billionaire lem ko koditi bale ma ko walanto mole ma mi yalon ko ko do soro bake e ko mo jama ma wolonde bayri ko kabirin ala fengol kankula mo jamal bije datu ta yelerine na fulo siara moro bake really esa fal ko amata manke millionaire is a billionaire ne yirika kodol men fundita koral men ni ay dante newol be kafnyoma o billion lede really kamata ala motol ning pengol mi yalon ko wolle babul yo kambe moyto wolle million tan ni lulu million woro really the guy is rich very very rich kamunda wato bandale fereng dan nimbe findila nyin kankularo dialla janni be studio bulala sawo say ka ziare menke alfa baye abubakar kemo jayte jeng me alon ko aben jaba kunda e ko nyinana be kala asinya tanyawdi me alon ko e kake abekela nyinan sibiti lungule nyi november karotil muang 2021 sate oto membe bade bunjaba kunda ko kamale ko la nyatam ka ko do imamo alhaji sidiq mutar jayte membe jaba kunda alhaji sambu kaba jayte me alon ko abe jaba kunda alhaji famara binta jayte me alon ka be njaba kunda lalo mamandi jayte me alon ka be njaba kunda kemo janke jayte me alon ka be njaba kunda alhaji karamondi kutu jayte me alon ka be njaba kunda janko binta jayte membe jaba kunda alhaji lankara mo jayte membe njaba kunda alhaji seku mama sise membe njaba kunda mabali natoma jayte anin kabirol men bebe njaba kunda me alon ko be badibule wolle ko ebe sawosan walla sawosa ka ziare menke alfa baye abubakar kemo jayte ko nyinanta faram fele alungla abe kala ni november karotil muwanne 2021 abe benna sibiti lungule fanam fe ko kamala ko bila fa ka nyin kankularo sindi ni mol man kana mel faale den alkalo ani almamo membe nokunda ani alkalo ni almamo men bebe bade bu satol men bebe je alhaji sidia jabi membe taslima alhaji jakure sedi membe sonkodu bakadaji ani baka jaba kunda dingul be dawoda mel yalan ko e be jaba kundaje ani busura ani mel bebe sabare banjun ani kombo yebe bunyato kumandi alhaji anjawo drame membe kerewan alhaji sankun jabi melan ko abe nyandangile alhaji karamba jabi melan ko abe taibatu ani his excellency banko nyaado ko president adama baro anala cabinet be iba sinla honorable lawyer usinu dabo be melan ko abe pipeline ani iba sinla muslimo be dawda gambia ani gambe bantala e ko sawosan ay kaya alquran karam men kebe mu ziyareti alfa baye abubakar kemo jayte jeng e ko abe damuta la wala be kala sibiti lungule ni november karotil muang 2021 abe kala njaba kunda jele e ko idwata alama ambe kende mabela lungula me kibaro ina fe jam wala alhaji kairaba jayte membe bundu senior education officer ala voters card wala jolanta andon sainteng yala voters card ya tombone natra be la moy kanne abe dame wala talindinde Fatumata Job ñu number commande 2044764 2044764 wo number ñen commande la voters card babul yeta kamaje hansa kankular la mawto